Hello students, நம்ம வந்து naming reaction discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we are going to discuss further reaction. In today's class, we are going to discuss important naming reactions from haloalkane, haloarenes chapter. Okay. First reaction we are going to discuss in today's class, it is Haloalkane reaction. Haloalkane reaction is a type of halogen exchange reaction. Exchange reaction in the sense one group will be replaced with another, exchanging the groups, right? So Haloalkane reaction is called halogen exchange reaction. So already one halogen group will be there. That halogen replaced by the incoming halogen. That is called halogen exchange reaction. So here already existing halogen will be chloride or bromide. Okay. So the reactant here it is Rx. That is X can be chlorine or bromine. Right. So it will be Rx, which means alkyl chloride or bromide can be replaced by iodide. So what is a suitable reagent for this transformation? It is sodium iodide. So this iodide group replaces chloride or bromide, and the product we will get Ri, that is alkyl iodide plus the corresponding halide, sodium halide. Here dry acetone is used as a solvent. What is the use of dry acetone here in the sense? This sodium halide precipitated in the reaction mixture, which will be precipitated, because if it is not precipitated means the reverse reaction may take place. Both Ri and NaX can react to give the reactant. So in order to prevent the backward reaction, we are using dry acetone. According to Le-Chatelier's principle, if we decrease the concentration in one side, the reaction will not proceed in the opposite side, right? Yeah. So in order to precipitate sodium halide, it makes the reaction happen in the forward direction according to Le-Chatelier's principle. Okay, come to the Haloalkane reaction. What is the reactant we are going to take? Alkyl halide. This halogen can be chloride or bromide, and another important reagent we are using is sodium iodide. So this I group replacing the halogen. This X can be replaced by I. We will get Ri, that is alkyl iodide. Yes. So if you want to prepare alkyl iodide, it's very easy to prepare chloride or bromide from alcohols and using Markovnikov addition, etc. But iodide or fluoride preparation is not easy. So that we are preparing alkyl iodide from alkyl chloride or bromide. Right? This reaction is called Haloalkane reaction. Yes. So Haloalkane reaction is to convert alkyl chloride or bromide into iodide. Yes. For example, if I want to prepare propyl iodide, CH3, CH2, CH2I. From propene, or we can say propene. From propene, if I want to prepare, it's an important conversion. How can I prepare? Using Markovnikov's addition or anti-Markovnikov addition, we can bring alkene into halide, right? For example, here I am taking propene. If it is treated with HBr in the presence of peroxide, what happens? The negative part of the adding molecule, which is the negative part, this Br will be added to C with more number of hydrogen.
So as a result, what I will get? CH3, CH2 single bond, CH2 Br. So now I can easily convert this Br into I using sodium iodide. This entire reaction is called Finelstein reaction. First reaction, what is the first reaction? This part is known as anti-Markovnikov addition. We will discuss elaborately about Markovnikov, anti-Markovnikov in the next video. Okay, so Finelstein reaction is a halogen exchange reaction. Can you understand this? Okay. Another halogen exchange reaction is called Schwarz reaction. So in this Schwarz reaction, we are going to prepare alkyl fluoride. So we are going to replace the halide group with fluoride. So alkyl fluoride can be prepared using this method. What is the reactant we should take? That can be alkyl chloride or bromide again. Alkyl chloride or bromide. Yeah. So Cl or Br group will be replaced by this method. RCl or RBr. Then it is treated with metal fluoride, metallic fluoride. So it is a source for fluorine. Metallic fluoride, we can bring this transformation. What are the metallic fluorides we can use? We can use silver fluoride, AgF, or mercurous fluoride, Hg2F2, or we can use cobalt fluoride, COF2. Otherwise, we can use antimony fluoride, SbF3. So these are all called metallic fluorides. Any one can be used. I'm going to use AgF in the first case. What happened? The Cl will be replaced by F, which means fluoride. So R, F plus AgCl, silver chloride. Yes. We can use the same AgF here or some other reagents. For example, I can use COF2. Now you may get confused. Here two fluoride groups are there. Means we can use two. That's it. So we'll get 2RF plus COBr2. That's it. Right? So whatever the metallic fluoride we will use, anyhow the fluorine will be attached to R. Right? Like that we will get the product. So this transformation is to convert alkyl chloride or bromide into alkyl fluoride. Yes? Fine. Now, one simple question for you. I'm giving you chloroethane. Chloroethane to fluoroethane. How will you convert this? This is very simple. How will you identify the sense? First, we should check the hydrocarbon. Both are ethane. What is the difference? Chlorine, here it is fluorine. So both are halogen. So definitely it's a halogen exchange reaction. If you want to prepare fluoro, that is Schwarz. If you want to prepare iodo, that is Finelstein. So chloroethane, what is the formula? CH3, CH2Cl. This should be converted into fluoroethane, CH3, CH2F. I have to add a suitable metallic fluoride. That's it. Okay. So if any halogen converted into some other halogen like fluoro or iodo, definitely these two react. That's why it's called halogen exchange reaction. One halogen replacing another halogen. Okay. And then third most important reaction in this chapter is Sand-Meyer's reaction. This reaction is another important reaction which is repeated in amines chapter as well. So Sand-Meyer's reaction is not only to prepare
aromatic halide. It's also to prepare cyanide as well. Okay, fine. In our textbook, it's given two kind of reactions. First half to prepare benzene diazonium halide. Actually, the first half of the reaction is not a Sandmeyer reaction, that is called diazotization. So here the reactant we should take is aromatic amine, primary amine, NH2. Aromatic primary amine, simple aromatic primary amine, we call it as aniline. This aniline treated with reagents called sodium nitrate, NaNO2, plus HX. This X can be Cl or Br, anything. Hydrochloric acid or hydrobromic acid. Another important condition here is the entire reaction happens at 0 degree to 5 degree Celsius, which means very, very low temperature. In Kelvin, we can write 273 Kelvin to 278 Kelvin. Okay. What we will get in this is we will get diazonium salt. It's a very, very important compound, and this is very industrially important because from this we can prepare n number of compounds. We will get this NH2 group converted into N2X. Here, if Cl is used, we will get N2Cl. If Br, whatever it is, minus N plus. So this X can be, yes, this X can be Cl or Br. Yes, this X can be Cl or Br. Fine. What is the compound called? It's called benzene diazonium. What is meant by diazonium? This is two nitrogen groups are there, right? So it's called diazo. Diazo. Nium in the sense IUM when we will use if anything carrying positive charge. That's why it's called benzene diazonium halide. This can be chloride or bromide. This is the first step given. Actually, this is not a Sandmeyer's reaction. This conversion is called diazotization. Right? After this only, the Sandmeyer's reaction starts. This benzene diazonium chloride is taken as a reactant. From this, we can prepare chloro. So, you want to prepare chloro, what should I take in this? Is cuprous chloride. Cuprous in the sense copper with +1 oxidation state. If I use cuprous chloride, I'll get chlorobenzene plus N2. Chlorobenzene. If I use cuprous bromide, I'll get bromobenzene plus N2. Yes. If I want to convert it into iodo, I should take Ki. I'll get iodobenzene. So using this one single method, I could prepare all aryl halides, aromatic halide compounds. Haloarenes, right? N2 gas will be evolved during the reaction. They want to prepare fluoro. It's given in amines chapter, but you should learn here. It is HbF4. Fluoroboric acid first. Second, we should heat this. We will get fluoro. So in the lesson, it's given only two reactions, no, these two. Suppose if I want to prepare cyanide, I can use CuCN. I will prepare cyanobenzene. Yes. So these are all the
importance of diazonium chloride. Using this diazonium chloride, I could prepare CN substitution or all the halogens. So this chloro-bromo-iodo-fluoro can be prepared using Sand-Meyers reaction. What is the use of Sand-Meyers reaction? It's used to prepare aryl halide. Clear? Yes? Okay. So aryl halide can be prepared using Sand-Meyers reaction. Fine. Next reaction we are going to discuss. It's a very, very simple reaction called Woods reaction. What is the use of Woods reaction? It's like to convert alkyl halides into alkane. Okay. Example. I'm going to take Rx. What is the reagent in here? This means sodium. Sodium metal in dry ether. Sodium in dry ether, not watery medium. Why should we take dry ether? ஏன் இங்க வாட்டர் எடுத்துக்கல அப்படின்னா சோடியமோட சேர்த்து நம்ம வாட்டர் எடுத்தோம்னா sodium is a highly reactive element. So it will react with water, you'll get sodium hydroxide. நமக்கு sodium மெட்டலா தான் வேணும் இங்க. அதனாலதான் we are taking in dry ether. So எடுத்துக்கும் போது I am getting RR as the product, main product. Along with that we will get sodium halide. So now you have to understand நமக்கு எக்ஸாம்ல வெறும் RX கொடுத்து சோடியம் ட்ரை ஈத்தர் கொடுத்தாலே நம்மளா என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இந்த உட்ஸ் ரியாக்ஷனை பொறுத்தவரைக்கும் 2 ரியாக்டன்ட் வேணும். ஓகே, ஸோ 2 மோல்ஸ்ன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா? So simply they will give you, but we should understand. Okay, how the reaction happens. 2 moles of RX taken. With this sodium we should take. நம்ம வந்து எக்ஸஸா தான் எடுத்துப்போம். ஸோ 2 தான் இதுல ரியாக்ட் ஆக போகுது. ட்ரை ஈத்தர். ட்ரை ஈத்தர்ன்றது இங்க மீடியம், சால்வெண்ட் மீடியம். அப்போ இங்க NA கூட எதெல்லாம் கம்பைன் ஆக போகுது? NA with X. So what we will get? Sodium halide. Whatever the halogen we are taking, it will be precipitate. Yes. So sodium halide என்ன ஆகாது? வாட்டர்ல தான் டிசால்வ் ஆகும். ட்ரை ஈத்தர்ல டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ precipitate ஆகும். So remaining 2 நமக்கு என்ன இருக்கு? R and R. So இங்க நம்ம 2 மோல்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். 2 மோல்ஸ் அவங்க 1 மோல் கொடுத்திருந்தா கூட நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ரியாக்ஷன் முடிக்கணும். எக்ஸாம்பிள். Chloroethane to butane. How will you convert? Conversion. Organic conversions are very, very important, right? Okay. Chloroethane to butane. How will you convert? Very simple. இங்க எத்தனை இருக்கு? கார்பன் ஈத்தேன்ல 2 இருக்கு. பட் எனக்கு ப்ராடக்ட்ல 4 வருது. ஹாலஜன் காணாம போயிடுச்சு. அப்ப கண்டிப்பா அது உட்ஸ் ரியாக்ஷன் தான். ஸோ ஈத்தேன் போது 2 கார்பன், CH3 CH2 குளோரின். ஸோ அப்ப நான் 2 மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும். ப்ராடக்ட்ல எனக்கு 4 கார்பன் வரனால நான் இங்கே 2 மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும்ன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட். பியூட்டேன் CH3 CH2 CH2 CH3. அப்போ இங்க எனக்கு சோடியம் தான் ரியேஜன். ட்ரை ஈத்தர் போட மறக்க கூடாது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்துட்டு டைரக்டாவே உட்ஸ் ரியாக்ஷன் ஏதோ கேக்குறாங்கன்னா ட்ரை ஈத்தர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் லாஸ் half mark. ஓகே, கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு ஈச் பாயிண்ட்ஸ் கேரிஸ் half mark, not 1 mark or 2 mark. You want to get full mark, you should be very careful. So இங்க Cl and Na remove பண்ணியாச்சு. So what we will get? Sodium chloride byproduct. So butane we got from chloroethane. Okay, so நமக்கு சிம்பிளா chloroethane தான் கொடுத்துருவாங்க. 2 moles எல்லாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. We should understand உட்ஸ் ரியாக்ஷன்னா 2 ரியாக்டன்ட் வேணும். So 2 moles. Okay, so what is the reagent in உட்ஸ் reaction? Sodium in dry ether. This is very, very important. இதே பேட்டர்ன்ல இப்ப நான் இங்க என்ன எடுத்திருக்கேன்னா அல்கைல் குளோரைடு எடுத்திருக்கேன். கரெக்டா? அல்கைல் ஹாலைட், சாரி.
இப்போ நான் aryl halide எடுத்துக்கிறேன் aromaticனா that is called phytic reaction. Phytic reaction. So in phytic reaction, I will take aryl halide. Arene. Okay. I'm going to take chlorobenzene. 2 moles with sodium in dry ether. Okay. So 2 moles we took chlorobenzene. So we will get 2 moles of sodium chloride along with diphenyl. This is arene, aromatic group. So no halogen here, no? Yes. So sodium in dry ether, you should understand it's for which reaction? Phytic reaction, which phytic as well. Which reaction another ரெண்டுமே alkyl halide. Phytic reaction ரெண்டுமே aryl halide. Okay. இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனையும் கம்பைன் பண்ண மாதிரி நமக்கு கிடைக்க போறதா என்னது உட்ச் phytic reaction, both combined. உட்ச் phytic reactionல என்ன ஆகும் அப்படின்னா one alkyl halide, another one is aryl halide. Both react to give hydrocarbon. It can be aromatic hydrocarbon because one aryl group is there, no? So அப்ப aromatic தான் நமக்கு கிடைக்கும். இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா I'm going to take chlorobenzene. இது கூட மெத்தில் குளோரைடு எடுத்துக்க போறேன். சோடியம் ட்ரை ஈத்தர். சோடியம் இங்கே போட்டுக்கோங்க சரியா? இட்ஸ் another reagent, right? So plus 2Na. இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த Na கூட ஹாலஜன்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகும். எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? 2NaCl. இப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். பென்சீன் இருக்கு, அங்க என்ன ஆர் குரூப் இருக்கு? மெத்தில். ஸோ இங்க ஒன்று. ஸோ ஐ வில் கெட் மெத்தில் பென்சீன் கால் டொலுவன், ரைட்? குளோரோபென்சீன் டு டொலுவன். இப்போ கொஸ்டின் கேட்கலாம் கன்வர்ஷன்ல. சிம்பிளான இதை கன்வர்ஷன்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் டொலுவின் ஃப்ரம் குளோரோபென்சீன் ஆர் குளோரோபென்சீன் டு டொலுவின். இப்போ நிறைய பேர் பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா ஓகே டொலுவின்லாம் இங்க CH3 இருக்கு, குளோரோபென்சீன்ல வந்துட்டு எனக்கு Cl இருக்கு, அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் Cl வந்து CH3 வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்றேன்னு சொல்லி ஏதாச்சும் ஒரு ரியேஜென்ட் இங்க போட்டுருவோம். அது தப்பு. ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த ரியாக்ஷன் தான் இங்க யூஸ் பண்ணணும்? உட்ஸ்பிட்டிக் ரியாக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். Cl போகணும், எனக்கு CH3 வரணும். டைரக்டா நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ we can use this உட்ஸ்பிட்டிக் reaction. Clear? Can you understand the relation in Woods-Fittig reaction? So, yeah. So, Woods reaction means what? Woods-Fittig. Woods-Fittig. In all the case, what is the reagent? Sodium in dry ether. மறந்துக்கூடாது. Okay, so இதில் என்ன எடுத்துக்க போறோம்? 2 moles alkyl halide.
இங்க 2 moles aryl halide. இங்க என்ன பண்ண போறோம்? 1 alkyl halide, 1 mole alkyl halide, 1 mole aryl halide. ரெண்டுமே எடுத்துக்கோ. So, in all this case, it will be converted into hydrocarbon. That's it. That's all about the wood-citic reaction. Clear? Yes. Now, this is your test yourself question. What are the reagents? 1, 2 for this conversion. And what is the reaction we should take for this one? And then, what is the product? And if I want to convert this, what are the things I should add? So, find 1, 2, 3. Find out the answers. Thank you, students.